warum wir das Programm hier in Arras insbesondere auch nochmal unter den Gesichtspunkt gestellt haben, dass er sich ja einfügt in eine Reihe von unseren Sternfahrten, die wir ja auch immer mit dem europäischen Gedanken und vor allen Dingen mit dem europäischen Friedensgedanken verbunden haben. Und viele von uns waren ja im vergangenen Jahr mit an der Memorial von Charles de Gaulle und waren mit bei Verdun. Und insoweit ist dieser Besuch hier auch nochmal ein Stück Reminiszenz an die vielen jungen Männer, die, ohne dass sie eine Chance hatten, Nein zu sagen, hier ihr Leben lassen mussten. Das betrifft jetzt nicht nur die deutschen Soldaten, sondern alle Gefallenen in diesen völlig unnötigen Kriegen, die hinter uns liegen und die leider derzeit weltweit in einem stattfinden. Deswegen will ich einfach euch nur bitten, ein paar Momente des Gedenkens und der Ruhe, das auf uns wirken zu lassen, mit unseren Gedanken alles dafür tun und unsere Taten, dass das, was uns bei Weeds for Europe zusammen gemacht hat, nämlich die europäische Idee als die Friedensidee weiter zu verfolgen, das ist eigentlich auch unser Motiv, warum wir diese sehr angenehmen, aber auch strapaziösen Dinge auf uns nehmen. Und deswegen sollten wir alles dafür tun, dass unsere Nachfolger das Gleiche davon profitieren können, in der nächsten Friedensperiode in Europa und Deutschland hier weiterhin leben zu können. Les Wheels for Europe. Monsieur Jacques Bihan, préfet du Pas-de-Calais, représenté par Monsieur François Flahault, sous-préfet. Monsieur Frédéric Le Turc, maire d'Arras. Aux morts.
Mesdames et messieurs, je vous invite à vous rendre au monument aux morts, place Foch, pour la suite de la cérémonie. Dépôt de gerbes. Les Wheels for Europe. Monsieur Jacques Bian, préfet du Pas-de-Calais, représenté par Monsieur François Flau, sous-préfet. Monsieur Frédéric Le Turc, maire d'Arras. Aux morts.
Monsieur Jacques Bihan, préfet du Pas-de-Calais, représenté par Monsieur François Flau, sous-préfet. Monsieur Frédéric Le Turc, maire d'Arras. Majesty the King, our Regimental Colonel, His Royal Highness, the Prince of Wales, and our Regimental Lieutenant Colonel, Brigadier Giles Harris. It gives me great pleasure to accept the freedom of the city of Arras for the Welsh Regiment of Guards. This is a very important day in our history, as this is the first freedom conferred on the Welsh Guards outside of Wales and England, and we are extremely proud of it. Au nom de notre colonel en chef, Sa Majesté le Roi, de notre colonel de régiment, Son Altesse Royale le Prince de Galles, et de notre lieutenant-colonel de régiment, Brigadier Giles Harris, c'est avec un immense honneur que nous acceptons le droit de cité à Arras pour le régiment des Welsh Guards. C'est un jour très important dans notre histoire, ce droit de cité étant le premier conféré aux Welsh Guards en dehors du pays de Galles et de l'Angleterre, et nous en sommes extrêmement fiers. Our involvement with Arras goes as far back as December 1917, when the 1st Battalion Welsh Guards were ordered to the Arras front as part of the Guards Division, and remained there on and off in the front line, features on our colours as one of our 47 battle honours, as does the defence of Arras in May 1940. It was during the withdrawal from Arras that Lieutenant the Honourable Christopher Nest led an attack on the advancing Germans with a troop of light tanks and a section of Bren gun carriers to allow the battalion transport to successfully escape. The attack by Furness and his small force engaged the enemy at close quarters, and in ensuing fighting, Furness and 3 guardsmen were killed, 4 other guardsmen wounded, and a lance sergeant taken prisoner. For his action, Furness was awarded the Victoria Cross, our highest award of gallantry, posthumously in 1940. It seems only fitting that the Welsh Guards were the first Allied unit to liberate Arras in 1944. Though it was our armoured 2nd Battalion that led the advance to Arras, it was our 1st Battalion that entered Arras on the 1st of September 1944. This is an extract of what was recorded by Major Ellis from his book, Welsh Guards. It was no less memorable for the 1st Battalion, for they were the first troops to enter Arras, which they had been the last to leave in 1940. To those of us that had lived in Arras for 7 months in 1940, and who held it till the last, it was a great event to enter the town again. The reception we had in every town and village was tremendous. At one place, an elderly gentleman with an even older bugle stood by the road and blew "Cookhouse at the Double" as the battalion went by. But Arras was the best. Their old friends turned out in full force, and Major Miller recovered most of the kit he had left there 4 years before, though his suitcase had been cut open by a German officer and his uniform taken out. I think that this passage captures the affinity and warmth that the Welsh Guards have for its relationship with Arras. That relationship endures to this day on the 80th anniversary of the liberation of Arras. And I'm delighted that we are able to have our band here today to play for the city of Arras in front of this town hall later. And that we have some of our association, former Welsh Guardsmen here represented, including its president, Colonel Tom Bonus, and the commanding officer of the 1st Battalion, Colonel Andy Breach. Our thanks to the Mayor and the community of Arras for their kind and generous invitation to jointly commemorate this day. Cymru am byth, merci.
Monsieur le maire, mesdames et messieurs les officiels, la cérémonie est terminée, je vous invite donc à saluer les porte-drapeaux. Pas fermé. Vous avez vu Ouais. la nuit Oui, je suis. plusieurs. Oui, je l'ai su. J'ai eu un rapport de police. Ah bon. Alors, Et là, ça va, Arnaud, il est content. Oui, oui, oui. C'est très bien. C'est bien investi. Non, puis c'est, bah oui, parce que c'est assez atypique. Notre association, et c'est particulier. Ja, ich habe hingekommen. Ja, kann ich auch nichts machen, soll sie warten. Ja, schon, logisch. L'unification des peuples européens. Il a bien fait de me parler. Je voulais être discret, mais c'est raté. Non, mais on peut pas rater. Oui, c'est bien. C'est pour ça que c'est très Oui, c'est très bien. Il invite. C'est possible de faire une photo avec notre groupe et toi, pas de problème. Ça va? On fait dehors. Très bien. Ouais, ça va.